Mungkin sebentar lagi kita akan mulai, Prof. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, teman-teman mahasiswa, pada pagi hari ini kita kedatangan dosen tamu untuk seri yang kedua ya, Ibu Profesor Dr. Nur Azura Sanusi. Selamat pagi Prof. Azura. Ya, baik, pada hari ini di seri yang kedua Prof. Azura akan membahas mengenai bagaimana peran lembaga perbankan khususnya di Malaysia dalam mengoptimalkan layanan perbankan dalam mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah ya. Ya, seperti kita pahami bahwa pelaku UKM ini banyak sekali permasalahan yang dihadapi ya, mulai dari aspek internal dalam hal permodalan dan lain-lainnya. Nah, peran lembaga perbankan sebagai agent dari pihak-pihak yang memiliki dana harusnya bisa lebih punya peran lebih dalam mengoptimalkan pertumbuhan UKM ya, karena UKM tadi permasalahan permodalan ini apalagi semenjak kita kemarin mengalami masa-masa sulit ya, COVID-19, itu banyak UKM atau banyak pelaku usaha yang berguguran ya. Nah, untuk memulai kembali dibutuhkan lembaga pembiayaan dan salah satunya adalah perbankan. Nah, namun di sisi lain bahwa perbankan juga punya prinsip kehati-hatian dalam memberikan pendanaan bagi pelaku usaha termasuk UKM, karena perbankan dibatasi oleh aturan-aturan. Jangan sampai banyak kredit macet. Makanya perbankan di satu sisi ingin memberikan pembiayaan, tapi di sisi lain juga perbankan punya hal yang harus dijaga, yaitu prinsip kehati-hatian tersebut. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana peran lembaga perbankan ini khususnya mungkin di Malaysia dalam mengoptimalkan layanannya untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama dari pemaparan dari Profesor Dr. Nur Azura Sanusi. Nanti setelah beliau memaparkan, silahkan disiapkan beberapa pertanyaan yang nanti bisa disampaikan setelah pemaparan dari Profesor Dr. Nur Azura Sanusi. Kami persilakan pada Profesor Dr. Nur Azura Sanusi untuk memaparkan tema ini. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suryanto, juga Ibu Dai ada di sini bersama kita. Terima kasih banyak. Masih sempat saya ucap selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi hari ini this is our second lecture from the previous lecture. Kita sudah melihat bagaimana governance of Malaysian SMEs, governance in terms of dalam bentuk apakah peranan yang dimainkan oleh pemerintah, apakah bantuan yang pemerintah berikan kepada small medium enterprises in Malaysia, khususnya dalam kes Malaysia, sebagaimana saya nyatakan biasanya tidak sukar untuk SMEs mendapatkan financing, mendapatkan loan disebabkan oleh
jumlah loan yang kecil dan tidak memberi pulangan yang besar kepada the banking sector. Tetapi dengan facilitation from the government agencies, facilitation from the government itself, daripada pemerintah itu sendiri, banyak produk-produk perbankan, khususnya perbankan komersial yang offer produk-produk kewangan untuk bentuk pinjaman dan pembiayaan kepada SMEs. Okay. So untuk hari ini saya akan share, kita akan bincangkan untuk lecture kedua ini adalah tajuk how do Malaysian banking institution optimize the banking services to accelerate the growth of SMEs. So we will focus on how the Malaysian banking institution help the Malaysian small medium enterprises to develop their business, especially to boost their business untuk memastikan mereka mendapat memberi sumbangan yang signifikan kepada ekonomi as a whole, kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk itu saya mulakan dengan slideshow. Okay, baik. So saya mulakan dengan one stop center. Last week kita from the previous lecture, the first lecture, kita dah lihat in terms of governance. Dalam kes Malaysia, kami ada Small Medium Enterprises Corporation. SME Corp adalah satu government agency yang diletakkan di bawah kementerian dalam bentuk pemerintah yang assist, yang bertanggungjawab untuk assist di SMEs as a whole. Maksudnya setiap SME di Malaysia yang didaftarkan, daripada baru didaftarkan hinggalah kepada kita dah bincang tentang ekspor, mereka nak ekspor produk daripada SME ke luar negara, ke Indonesia, semua itu dikawal selia, dibantu oleh Malaysian Small Medium Enterprises Corporation. Untuk lecture for today lecture, kita akan melihat, we will look into how the Malaysian banking institution, especially our central bank, Bank Negara Malaysia adalah central bank ataupun bank pusat bagi Malaysia, and also the commercial bank, bank-bank perdagangan, membantu the Malaysian small medium enterprises in order to boom their business, to expand their business. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada skop yang lebih mikro. Last week, first lecture, skop kita adalah bentuk makro secara umum, keseluruhan. Tapi hari ni kita akan lihat secara mikro perspektif in terms of the banking system in Malaysia, yang melibatkan the central bank as well as the commercial banks. Okay, in the case of Malaysia, we have one stop center. Kami mempunyai satu one stop center, dipanggil di sana saya tidak pasti istilah yang digunakan. Di sini kami panggil one stop center ataupun satu pusat sehenti in order to assist the SME in getting financing. Jadi kami ada satu one stop center yang semua SME boleh key in maklumat loan yang mereka perlukan untuk expand their business dalam sistem itu, dan sistem itu akan mencadangkan bank mana yang mempunyai produk yang match dengan apa yang mereka perlukan. Katakan mereka memerlukan pinjaman sebanyak RM1,000 Malaysia, sistem itu akan mencadangkan produk-produk yang ada di banking sector yang boleh memberi pinjaman sebanyak yang diperlukan oleh SMEs. So we just have one stop center, maksudnya memudahkan untuk SME hanya memerlukan mereka key in data, key in maklumat di dalam sistem itu, dan mereka akan match apakah loan yang mereka boleh dapat dan produk yang di-offer oleh the banking system. So how to apply for the small business, micro and startup financing in the case of Malaysia? First, they need to identify the purpose of their financing. This is the first step, sangat penting in order to ensure that their
their purpose of the financing either for paying daily operation expenses, untuk biaya belanja operasi, or for payroll or purchasing equipment. So they also be sure of ability to repay the financing or loan, and they must ensure the realistic financing or loan amount. So mereka kena pastikan, mereka saya rujuk kepada Malaysian Small Medium Enterprises, mesti perlu pastikan tujuan pinjaman itu dilakukan. Kemudian mereka kena pastikan mereka mampu bayar balik pinjaman tersebut, dan pinjaman yang ingin dibuat adalah realistic in terms of berdasarkan kepada range amount provided by the banking system itself. Second, find the right financing or loans. So from the system of ISME, sistem itu, the one-stop center akan mencadangkan jenis-jenis pinjaman, bentuk-bentuk pinjaman yang disediakan oleh commercial bank, either the conventional bank as well as Islamic banks, yang fit kepada, yang match kepada apa yang diperlukan oleh SMEs. So from the system, from the one-stop center, they can compare the interest rate of all major banks. Jadi sistem itu boleh, nanti saya akan tunjukkan sistem IMSMEs in Malaysia, bagaimana sistem itu boleh matchkan antara apa yang diperlukan oleh SME dan juga apa bank yang ada di Malaysia yang boleh provide the same financing amount with different interest rate, with different financing rate, with different margin rate, dalam masa yang sama, installment yang perlu dilakukan monthly secara bulanan oleh SME kepada bank tersebut. Dan ini adalah website. Kalau saya klik di sini, website ini, tapi sebentar, sebentar, lambat sikit internet dia hari ni. Okay, stop share. Share. Okay, this is the center, as I said, our one-stop center in order to match the need of the SMEs as well as the products offered by the banking sector. Sebagai contoh di sini, jika anak-anak mahasiswa boleh lihat, dalam kes Malaysia, financing kami dalam ringgit Malaysia. For example, if the SME want to borrow 1,000 ringgit, sebagai contoh, jika SME, Malaysian Small Medium Enterprises itu, single business, satu business itu perlukan biaya sebanyak RM1,000 Malaysia, dan SME itu mampu bayar balik dalam tempoh setahun. So the fixed monthly installment yang perlu mereka bayar kembali kepada bank, the banking sector, adalah RM88 Malaysia monthly setiap bulan dalam tempoh 12 bulan. Dan terdapat 79 match products that offered by the commercial bank in Malaysia. Sebagai contoh, Afin Bank ada biaya, boleh biaya RM1,000 tersebut. Afin Islamic, Agro Bank, Alliance Bank, M Bank, seterusnya hinggalah kepada Standard Chartered dan juga UOB. Ini adalah semua 79 produk offered by the commercial bank, iaitu the conventional bank as well as the Islamic banks, that fit the amount of RM1,000 Malaysia, yang tenor dalam tempoh setahun, yang ingin dipinjam oleh, yang ingin dibiaya oleh SME tadi. Okay, ini contohnya. So ada pelbagai bank, pelbagai produk yang ada di dalam one stop center ini yang kami panggil sebagai IMSME. Saya teruskan kuliah kita.
Okay. And the third proses ketiga, complete the financing loan application. Tadi saya dah tunjukkan sebagai contoh, katakan SME, one business, SME business itu memilih Afin Islamic Financing. So mereka perlu complete the financing application. Mereka perlu isi secara online ataupun secara manual. Kalau manual mereka perlu pergi ke bank. Kalau secara online mereka boleh isi dalam ISME tadi, One Stop Center, our One Stop Center. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meneruskan pinjaman atau pembiayaan sebanyak RM1,000 tadi. So they also need to approach the preferred bank for the financing in person to submit online. Jadi bila selesai dokumen-dokumen berkaitan, mereka boleh submit sama ada online menggunakan IMSME ataupun mereka boleh pergi kepada bank yang terlibat dan hantar secara manual. And the last process they need to follow up. So mereka kena follow up lah bila dapat ke tidak pinjaman, bila pinjaman release dan sebagainya. Okay. Next, okay, this is the basic requirement set by most of the banking sector, especially the commercial bank, for SME businesses. Jadi syarat-syarat ini adalah syarat-syarat umum yang semua bank kenakan kepada Malaysian SMEs yang memerlukan financing. So the applicant must be a Malaysian citizen, mesti warga Malaysia, age 21 years and above. Then the business must be registered or licensed in Malaysia. Then the business entity consists of either a sole, yang ini bentuk SME di Malaysia. Kemudian the business has been in operation for at least 3 years. Paling kurang mereka telah beroperasi 3 tahun. Jika kurang 3 tahun mereka tidak boleh buat pinjaman lah kerana mereka masih belum stabil. So for the banking sector, for the commercial bank itself, bank pula mereka akan melihat dari segi repayment history. Sekiranya repayment history daripada loan lepas SME tersebut, the business mudah bayar secara konsisten, maka mudah bagi business itu untuk mendapat next financing. Tetapi jika previous financing ada masalah in terms of repayment, maka agak sukar untuk bank memberikan pembiayaan berikutnya kepada bisnes yang sama. Second, the business revenue stability. Bank juga akan melihat dari aspek profitability ataupun keberuntungan bisnes tersebut. Jika keuntungannya stabil, maka lebih mudah untuk bisnes itu mendapatkan financing. Compared to bisnes yang tidak stabil, agak sukar untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman. Kita juga faham in terms of the commercial bank itself, mereka ingin mengekalkan in terms of their profitability. Jadi mereka tidak mahu ada kes tidak mampu untuk membayar balik pinjaman yang dibuat. Jadi pinjaman itu atau pembiayaan itu akan dirilis, akan diluluskan sekiranya SME tersebut mempunyai repayment history yang baik dan juga revenue yang stabil, dari segi hasil keberhasilannya yang stabil. Okay, this is a process. Bagaimana proses menggunakan one stop center tadi? Maksudnya Malaysian SMEs tidak perlu pergi secara fizikal di ISME, tetapi semua proses dilakukan secara online. Okay. Step pertama, the first step, SME submit application. Okay, so the SMEs must submit application through IMSME's platform. So this is a digital platform. So they need to submit application to the IMSME. Second, IMSME will filter and match financing product by financial institutions in Malaysia, especially the commercial bank. The third step, match application will be routed to financial institution. Sekiranya tadi satu bisnes SME setuju dengan bayaran RM88 monthly selama 12 bulan, maka bila berlaku match di situ,
application itu akan dihantar kepada financial institution yang berkaitan. Next step, sekiranya mereka tidak bersetuju dengan bayaran RM88 sebulan tadi, no match application will be routed to financial advisory team. Sekiranya mereka tak setuju dengan bayaran RM88, maksudnya mereka tidak mampu untuk membayar RM88. RM88 monthly itu adalah satu nilai yang kecil untuk SMEs. Jadi mereka boleh kes-kes itu akan dihantar kepada financial advisory team, jawatan kuasa penasihat yang akan melihat situasi dalam kewangan dalaman kepada SME berkaitan. So the financial advisory team will also assist, financial advisory team akan melihat situasi kewangan dalaman SME itu, dan mereka boleh memberikan bantuan in terms of advisory sebagai penasihat, ataupun mereka akan assist in terms of training. Apakah training yang diperlukan oleh sesuatu business SMEs ini for them to expand their business, untuk mereka mengembangkan business mereka. So in the case of match application tadi, jika bank melihat in terms of repayment history and the revenue stability, jika dua-duanya lepas, maka SME itu akan dapat pinjaman. Tetapi jika SME itu ada masalah in terms of repayment history as well as the revenue tak stabil, maka the application will be rejected, akan ditolak application yang dibuat. In terms of financial advisory in Malaysia, walaupun SME tidak minta untuk diberi khidmat nasihat, tetapi menjadi salah satu fungsi IMSME ini, IM Small Medium Enterprise ini, untuk memberi khidmat nasihat kepada SME tersebut in terms of alternative financing, apakah bentuk financing alternatif, dan juga dalam bentuk training dan juga capacity building yang berkaitan. So mereka akan bagi nasihat, okey, untuk kes satu SME ini tidak layak untuk buat pinjaman kerana mereka masih baru, mereka perlukan training in terms of financial training dan sebagainya. So mereka akan channel the SME to related agencies. So agensi yang berkaitan akan diminta untuk membantu SME yang terlibat. Okay, this is the performance of Malaysian SME. Jika kita lihat data kami hingga Julai 2022, okay, berbanding dengan data sebelum ini yang diterbitkan adalah July 2022 is the latest data that provided by the Bank Negara Malaysia. Ini adalah data terkini. Sehingga Julai 2022, the outstanding SMEs financing increased from 315 billion to 371 billion dalam tahun 2022 compared to October 2021. Kemudian kita lihat in terms of financing account pembiayaan untuk SME dari 914 ribu kepada 1,000 kepada 1 million, kepada 1 juta bagi Julai 2022. Kemudian in terms of business financing, the business financing increased from 45% to 50%. But in the case of business financing account, ada a bit of reduction daripada 90% kepada 88%. So kita lihat di sini outstanding SME financing meningkat sebanyak 56 bilion. SME financing account, outstanding SME financing meningkat sebanyak 56 bilion. SME financing account meningkat sebanyak 86,000. Ni dalam bentuk account, bukan dalam bentuk ringgit Malaysia dan bukan dalam bentuk kewangan. In terms of business financing increased to 5%, but in terms of business financing accounts reduced by 2%.
iaitu daripada 90% kepada 88% account business untuk pembiayaan. So this is our latest ecosystem in Malaysia. Untuk tahun 2021, kami hanya ada 5 kategori dalam ekosistem pembiayaan SME, tetapi the latest one by 2022 kami mempunyai 6 ekosistem yang assist the financing of SMEs in Malaysia. So in the case SME development, kami ada Ministry of Entrepreneur and Cooperative Development. Ini adalah kementerian keusahawanan dan pembangunan koperasi. Di bawah kementerian, kami ada National Entrepreneur and SME Development Council, dan pelaksana untuk mengawal selia dari didaftarkan hinggalah kepada keupayaan SME itu untuk ekspor adalah di bawah kawal selia SME, Small Medium Enterprise Corporation of Malaysia. Kemudian in terms of financing infrastructure, kami ada financial institutions and development financial institution yang memberikan penawaran atau perkhidmatan financing kepada SMEs. Dan the central bank itself, Bank Pusat Malaysia iaitu Bank Negara Malaysia, they also have their special fund yang dipanggil Bank Negara Malaysia's Fund for SMEs. They also have guarantee schemes for Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan dana jamin. These 3 types of financing adalah lebih kepada SME yang tak mampu untuk bayar balik pinjaman secara bulanan tadi. Mereka akan diberi bantuan dana untuk membayar balik pinjaman dalam bentuk dana jamin, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan ataupun CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. We also have alternative finance in terms of peer-to-peer financing. Yang ini saya dah bincangkan dengan terperinci from our previous lecture dalam lecture 1. We also have equity crowdfunding. Yang ini juga saya dah bincangkan dalam kuliah kita yang lepas. Kemudian kami juga ada factoring, leasing, venture capital as well as private equity. Yang ini juga kita dah bincangkan dalam kuliah kita yang lepas, kuliah pertama. Kemudian we also have Central Credit Reference Information System. Mereka boleh merujuk any kind of credit related to credit kepada Central Credit Reference Information System. We also have Credit Bureau Malaysia and Association of Banks Malaysia partner juga memberikan services kepada SME dalam ekosistem ini. Next adalah financing facilitation. So for the financing facilitation, as I told earlier, kami ada one-stop center yang dipanggil sebagai IMSME. This is an online SME financing referral platform, and also we have My KNP at CGC in the case of mana-mana SMEs yang tidak mampu mengalami masalah untuk membayar balik pinjaman. Then the next ecosystem adalah avenues to seek information, redress and commercial crime. In the case of crime, especially in the case of crime, kami ada bantuan di bawah Bank Negara Malaysia Link and also the Bank Negara Malaysia Telelink. We also have Association of Banks Malaysia Connect and EABM Connect Help Desk. We also have Ombudsman for Financial Services, complaints and advisory level at financial institution. Maksudnya SME ini boleh pergi kepada bank dan bank boleh membuat komplain ataupun memberi advice kepada SMEs. Kemudian National Scam Response Center sekiranya berlaku kes-kes scam yang melibatkan SME. In terms of debt resolution and also debt management, we have small debt resolution scheme provided by the AKPK.
AKPK is one agency under the government that assists the SMEs in order to ensure that they can pay back their loan and their financing. We also have credit counselling and credit management, and also provided the service provided by AKPK, and we also have SME help desk. And the last one in the ecosystem of SMEs in Malaysia, we have outreach and awareness programs. Okay, for the outreach and awareness program ini adalah lebih kepada bentuk training ataupun berbentuk latihan in terms of financial literacy month roadshow. We also have financial education, train the trainers, nationwide SME events, media promotion, distribution of promotional materials through local authorities, and also we have virtual financial campaigns and webinars. Yang ini dibuat secara berkala menggunakan platform online secara atas talian ataupun online tadi. Banyak agensi yang terlibat, contohnya InScan, mereka ada pelbagai latihan secara online, termasuk latihan untuk social entrepreneurship, bagaimana untuk memulakan bisnes, memulakan SMEs, hinggalah kepada ekspor barangan ke luar negara. Sekiranya SME mengalami sebarang masalah, we have SME touch point where the SMEs can get assistance sekiranya mereka mengalami masalah. So we have sekiranya mereka mengalami masalah berkaitan dengan keuangan, financing assessment, mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat dari CGC and IMSME, Credit Guarantee Scheme tadi, dan juga IMSME. Mereka juga boleh mendapatkan bantuan dari Pusat Sehenti Keusahawanan at SME Hub Malaysia, SME Corporation of Malaysia, and also from counter informasi PKS provided by the Bank Negara Malaysia link, iaitu Bank Negara Malaysia. If they have any problems related to debt resolution and also advisory and redress assistance, they can refer to ABM Connect. ABM Connect ni adalah Association of Bank of Malaysia. Yang ini adalah persatuan asosiasi bank-bank di Malaysia yang melibatkan semua bank yang ada di Malaysia. They also can get assessment from agency counselling dan pengurusan kredit AKPK, also from small debt resolution scheme and ombudsman of financial services in terms of sekiranya mereka mengalami masalah in terms of debt resolution, as well as advisory and redress assistance. And the last one for business opportunity, business development, yang ini yang saya katakan untuk ekspor barang ke luar negara, untuk expand their business, buka kilang baru dan sebagainya. Mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat dari Pusat Sehenti Keusahawanan at SME Hub, SME Corporation Malaysia, ataupun dari CGC dan juga IMSME. Okay, in specific, secara spesifik, kami ada banyak channel to assist the SME sekiranya mereka memerlukan bantuan in terms of entrepreneurship development. Mereka boleh mendapatkan latihan in terms of training dari Institut Keusahawanan Negara atau kami panggil InScan. So InScan berfungsi memberikan khidmat nasihat dan juga training secara berkala, dan training-training itu diiktiraf dikendalikan oleh mendapat sijil yang dinilai oleh Malaysia, dipanggil sebagai sijil kemahiran Malaysia. Also kita ada Bumi Putra Entrepreneurs. Bumi Putra Entrepreneurs ini adalah bantuan-bantuan kepada SMEs yang melibatkan Bumi Putra. Bumi Putra ini dalam kes Malaysia adalah penduduk asal Malaysia lah, penduduk asal Malaysia.
mereka ada di bawah Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat bukan sahaja memberi training, mereka juga memberi bentuk-bentuk pinjaman tertentu, tetapi Majlis Amanah Rakyat bukan bank, so saya tak fokus kepada pinjaman-pinjaman ataupun pembiayaan yang diberi oleh Majlis Amanah Rakyat kerana dia adalah government agency. Kemudian for innovative startups, entrepreneurship development, SMEs boleh mendapatkan bantuan dari Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, MAGIC. For ICT and e-commerce, the services provided by Malaysia Digital Economy Corporation. For export enhancement, we have Malaysian External Trade Development Corporation. For startups and technopreneur, we have Technology Park Malaysia. Di Technology Park Malaysia, kami ada incubator. So, the incubator adalah bisnes sebelum keluar kepada dunia bisnes yang sebenar. Mereka akan mulakan bisnes dalam incubator di Technology Park of Malaysia. Then we also have Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang akan assist the SMEs in order to register their business. We also have productivity and quality improvement provided by Malaysia Productivity Corporation, how to increase their productivity, how to increase their capacity of production, yang itu semua di bawah Malaysia Productivity Corporation. For youth, ada special agency yang akan assist SMEs oleh golongan belia, khususnya melibatkan anak-anak mahasiswa-mahasiswi di Malaysia. We have youth entrepreneurs. Under the Youth Entrepreneurship Network, mereka ada special dana untuk dan juga special training program untuk youth to enhance their business skill supaya mereka dapat membuka SME. And for women, we also have a special agency that related to women, iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang ini lebih kepada financing dalam bentuk group financing berkumpulan, dan semuanya wanita, semuanya tidak ada seorang pun lelaki yang boleh masuk dalam program Amanah Ikhtiar Malaysia. Dan the last one, we also have micro entrepreneurs. Yang ini kami panggil Tekun Nasional. For Tekun Nasional, we cover all the related races as well as sekiranya melibatkan community secara berkumpulan juga boleh mendapatkan pembiayaan daripada Tekun Nasional. Okay, kita akan masuk the second part. The second part of our lecture, we are focusing on the banking system itself, the banking institution. So for the banking institution, in the case of Malaysia, kami ada 3 jenis financial institution. Yang pertama adalah lebih kepada bank-bank pembangunan, the development bank. Most of the development bank are guaranteed by the government of Malaysia. Sebagai contoh, Bank Simpanan Nasional, simpanannya, pengeluarannya semua digaranti oleh kerajaan Malaysia. We also have the commercial bank seperti Citibank, Alliance Bank, CIMB Bank, Public Bank, Standard Chartered, Arab Malaysia Bank, Afin Bank, Bank of China, Hong Leong Bank, Bangkok Bank and HSBC. And the last one is Islamic banks. For Islamic banks, kita ada Maybank Islamic, CIMB Islamic, Alliance Islamic Bank, kita ada Kuwait Finance House and also Araji Bank, International Banks, Afin Bank, Bank Islam Malaysia, Bank Muamalat owned by Malaysia since 1983. And also we have Islamic banks provided by Arab Malaysia Bank Islamic. Okay. This is findings from survey made by the SME Corporation Malaysia in 2021. Survey ini conducted from 6 May to 12 July 2021. Dan survey ini melibatkan a total of 1,200 Malaysian small medium enterprises. So from the survey, the SMEs responded that
83.1% were beneficiaries of the development programs provided by the SMEs Corporation Malaysia. Jadi kami dapati fungsi daripada finding survey ini, fungsi Small Medium Enterprise Corporation of Malaysia under the ministry, di bawah kementerian, memberi bantuan yang signifikan kepada Malaysian SMEs, especially dalam bentuk meningkatkan sales. Okay, kalau kita lihat in terms of sale, increase in sales and revenue and also profit, 61.7% of SMEs mengalami peningkatan, mendapat peningkatan dalam jualan, keuntungan jualan dan juga hasil jualan dan juga keuntungan. 58.4% increase in efficiency and also productivity melalui menggunakan machinery and also commercial media and e-commerce. E-commerce means that payment, e-payment, and also the social media use menggunakan Facebook, Instagram dan sebagainya. 48.4% development of new products and services, 48.5% dapat menghasilkan produk baru dan perkhidmatan baru. 66.2% enhance capability to produce high quality products and greater competitiveness in the international market. Yang ini dapat keluar daripada pasaran Malaysia dan lebih kompetitif. And 31.6% adalah the program for innovation, digitalization and also technology adoption. So 31.6% ini masih rendah walaupun sasarannya adalah lebih daripada 50%, tetapi banyak improvement since the pandemic of COVID. Jadi semasa pandemic COVID itu kita sedar bahawa penggunaan inovasi teknologi khususnya digital adalah sangat penting dalam kes bisnes, kerana dengan menggunakan digital assistance, bisnes itu akan lebih salesnya akan meningkat dan juga profit yang diperolehi juga akan meningkat. Kemudian next adalah next we also have a special fund provided by the Bank Negara Malaysia. We call it as Bank Negara Malaysia's Fund for SMEs. As 31st December of 2021, this is the latest data yang kami ada, yang adalah 31.1 bilion ringgit Malaysia allocated for SMEs. Dalam kes Malaysia, jika 31.1 bilion ni adalah satu nilai yang besarlah dengan currency kami. Jadi from 31.1 billion, allocationnya adalah 0.6 billion for penjana tourism financing. This is a special fund in order to ensure that we can boost our tourism industry. Especially in Malaysia, kami our GDP depending more on the tourism sector. So we have special fund for the tourism sector. We also have allocation of 8 billion for targeted relief and recovery facility, especially for SMEs that affected during the COVID-19 pandemic. We also have 8 billion ringgit Malaysia that allocated to high technology facility, a national investment aspiration, and 1 billion for SMEs automation and digitalization facility, and 5.7 billion for all sectors, economic sectors in Malaysia, and also 0.5 billion allocated for micro enterprise fund, special fund for micro business only. Okay, now we move to the details of services provided by each commercial bank. Yang ini secara khusus kita lihat untuk setiap commercial bank, mereka ada special fund. This is the latest fund akibat selepas daripada pandemik COVID-19. Setiap bank telah
mempunyai produk that offer financing to SMEs in order to boost their digitalization as well as the use of technology. Maksudnya dalam kes Malaysia secara keseluruhan, apabila berlaku pandemik COVID-19, selepas pandemik selesai, semua bank mula menawarkan offer the service of financing, pembiayaan untuk digitalization dan juga penggunaan social media, penggunaan apps yang tertentu untuk to expand the business of SMEs. Okay, kita ambil yang pertama, CIMB SME Partners. Okay, the CIMB SME Partners is a panel of partners, offers exclusive pricing to customers to utilize digital services. Jadi SME yang perlukan nak enhance their digital services, they can get the financing from CIMB SME Partners. Also Hong Leong Bank, they also offer bank assist Malaysian SMEs by complementing its banking services with digital business solution such as for accounting, e-commerce and also logistics. Okay. Then UOB Bank offer participating Malaysian SME exposure or matching with digital business, also for digitalization, as well as providing training and workshop on digital skill set. For the case of Maybank, Maybank is one of our largest bank in Malaysia. Okay, the Maybank also offer special fund for digital financing. Maybank offers straight through financing, a fully automated process to speed up financial transaction that enables eligible customer to receive approval and disbursement. Yang ini lebih kepada e-payment method. Mereka memberikan special fund kepada SMEs untuk mendapatkan financing untuk enhance their e-payment method. Kemudian Maybank juga offer Malaysia sama-sama local. Okay, Malaysia sama-sama local refer to a product offered by Maybank for local Malaysian SMEs to transform their businesses online. Okay, from the conventional jual secara memerlukan kedai fizikal, mereka boleh mendapatkan financing untuk menjual secara online without any commission to enable the businesses to receive 100% of the income via its Maybank to You platform. Mereka boleh menggunakan Maybank to You platform secara online untuk mendapatkan 100% daripada jualan. Sebagai contoh dalam kes Malaysia, kami ada Shopee, ada Lazada. Jika SME menggunakan Shopee, menggunakan Lazada, mereka perlu membayar certain amount kepada Shopee, kepada Lazada. But in terms of Malaysia sama-sama local provided by the banking Maybank itself, the payment yang dibayar oleh customer 100% will be received by the SMEs. Okay, we also have special product by Public Bank. Okay, Public Bank Enterprise Digital SME Assist. This is a program collaboration with Malaysian SMEs digital partners, provided Malaysian SMEs customers with business tools such as human resource system. They can enhance their human resource system secara online sepenuhnya. So mereka boleh dapatkan bantuan pembiayaan to develop the HR system melalui Public Bank Enterprise Digital SME Assist. They also can get financing for accounting tools and also e-commerce solution to grow their business. Then we also have we also have our first in Malaysia, yang pertama di Malaysia, provided by HSBC, HSBC Bank Malaysia Berhad, menggunakan Global Wallet. Okay, the Global Wallet is the first multi-currency digital wallet in Malaysia.
that enables SMEs to make and receive international payment. So for import and export, especially for export wise, they can do the payment through global wallet that provided by the HSBC Bank Malaysia Berhad for multi-currency, not only for USD but also for multi-currency to other countries. So the global wallet is fully integrated with HSBC existing business banking platform, HSBC Net, and by using the bank's global payments network, significantly reduce the time in which money can be delivered to and overseas beneficiaries and remove the needs for businesses to use third party. So they also don't have any third party, as well as the scheme product provided by the Maybank sama-sama yang saya nyatakan tadi. And HSBC Bank Malaysia Berhad, the global wallet as an international border opens up and global trade rebounds, stronger participation in global market by Malaysian SMEs will bring new international expansion and growth opportunities. So apabila bisnes itu dikembangkan ekspor ke luar negara, bukan saja memberi in terms of expanded of business for the SMEs, but also boleh boost contribute to economic growth of Malaysia. Okay, in 2023, this is the latest one untuk tahun 2023, the SME Bank forecast two rate hikes of 25 BPS each in first half of 2023, bringing that overnight policy rate to 3.25% in 2023 as monetary policy normalization. This is more to macroeconomy. Is needed to buffer against any uncertain economic shock in the future. So ini adalah data yang dijangkakan, yang forecasting, yang melibatkan data forecasting. And the postponement of the 150 ringgit minimum wage implementation, dalam kes Malaysia, minimum wage adalah 1,500 ringgit Malaysia. Okay, for micro enterprise to July 1st, 2023, and no electricity hike for household. Malaysian SME as well as agriculture industry will allow Malaysian SME some cash flow flexibility to sustain in 2023. Ini adalah dalam bentuk bantuan juga kepada SMEs di mana mereka tidak dikenakan syarat memberi salary ataupun wage kepada pekerja sebanyak RM1,500 minimum sehingga Julai 2023. Okay. Despite the caution business environment, Malaysian SMEs have indicated through the SMEs Bank 2022 SME Sentiment Index that they are optimistic, resilient and ready to adapt to the current economic challenges. And in 2023, SME Bank will continue to be an effective agent of change, educating and promoting environmental, social and governance. This is our latest target, developed in our SME ecosystem. Okay, Malaysia bergerak towards environmental, social and governance, adopting by the Malaysian SMEs in order to ensure more sustainability linked offering, competitive rates such as high technology, the use of high technology, the use of green facility that provide low carbon transition facility that promote Young Entrepreneur Fund 2.0 and IBS Promotion Fund 2.0. And special fund for Alliance offered by the Alliance Bank from the report published by Alliance Bank, Malaysian SME Business Outlook 2023. Malaysia reported that 71.6% of Malaysian SMEs saw that their revenue increased year on year in 2022. Jadi most of the business, SME business di Malaysia mengalami peningkatan hasil, keberhasilan 71.6%, 71.6%, and almost half of the business
40s that represent by 46% said revenues have returned to pre-pandemic levels. Maksudnya mereka telah dapat semula hasil sebagaimana sebelum berlakunya pandemik COVID-19 and exceed their expectation, melebihi daripada jangkaan keuntungan yang mereka jangkakan. Alliance Bank has also introduced special solution. Apa yang Alliance Bank offered adalah fully digital collateral free financing. Maksudnya financing without collateral. Jika anak-anak mahasiswa masih ingat from our previous lecture, kebanyakan financing memerlukan kepada collateral. Okay, perlu diletakkan sesuatu aset sebagai collateral. But in the case of Alliance Bank, mereka memberi financing without any collateral, especially for digital SME, in order to help the Malaysian SMEs get access to funding easily. And for the case of Alliance Digital SME Express Financing, they offer from 20,000 up to 300,000 ringgit Malaysia in order for young SMEs as young as 1 year in operations to boost their digital use in their business. Okay. They also only require a single document submission, and the submission can be submitted through online. Okay. This is the last part. Yang ini lebih terperinci. Tadi saya huraikan, saya share dengan anak-anak mahasiswa lebih kepada secara makro. Yang ini kita akan lihat secara mikro. Setiap satu each product offered by the banking sector, especially the commercial bank in Malaysia. Okay. Yang ini adalah kita panggil summary of all products offered by the financial institution, especially the commercial bank in Malaysia to the Malaysian SMEs. Okay, kita lihat yang pertama, agro bank, commercial bank is a conventional commercial bank. And also they also have the Islamic commercial bank, Islamic services, Islamic banking services. Mereka mempunyai produk modal usahawan satu Malaysia, musim I, and also agro teras or NISA I. NISA I ini adalah a special fund provided from agro bank to women entrepreneur only, untuk pengusaha SME wanita sahaja. So second is Bank Rakyat Malaysia Berhad. For Bank Rakyat Malaysia Berhad, they offered 3 types of products, iaitu skim pembiayaan mikro 1 to finance capital for small businesses, and also they have skim pembiayaan mikro I for individu, and also skim pembiayaan mikro I without panel. So the I, semua istilah I ini represent Islamic products. Okay, produk-produk Islam berbentuk Islamic services. Kemudian we also have a product offered by Bank Simpanan Nasional. We have 2 product that represent the conventional product as well as Islamic product. Untuk conventional product, mereka menawarkan BSN Micro, and for Islamic products, they offered BSN Micro I. Okay. Then we have Alliance Bank. Dalam kes Malaysia, kami ada Alliance Bank. Alliance Bank, saya pasti di Indonesia banknya lebih besar, lebih banyak berbanding dengan Malaysia kerana population of Indonesia berkali-kali ganda daripada Malaysia, cuma 32 juta sahaja, termasuk semua yang migrate to Malaysia. Kami hanya ada 32 juta population only. So Alliance Bank, we have for the conventional product, we have cash first personal loan, and for Islamic product, we offered cash vantage personal financing I. For M Bank, Arab Malaysia Bank, they offered M Micro Plus. For CIMB Bank,
they offered express cash financing I and also SME micro financing I. For Bank Islam, they offered I tekad micro financing. For Bank Muamalat Malaysia, Bank Islam is the first Islamic bank in Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1983. Bank Muamalat adalah bank Islam kedua yang ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1992-1993. For Bank Muamalat, they offered scheme micro. This is fully Islamic, and also scheme micro Bazar Tok Guru, and also the special fund for Pasar Besar Siti Khadijah. Pasar Besar Siti Khadijah we can call it a location located in Kelantan, Malaysia. This is a special tempat ini adalah di Kelantan, Malaysia. This fund special product that gives services to entrepreneur SMEs in Pasar Besar Khadijah, Kelantan, Siti Khadijah, Kelantan. And for Maybank, we have retail microfinancing and also SME microfinancing. This is more to the conventional products. For public bank, they also have two kind of product. Yang pertama, public bank microfinance. This is conventional product, and also term financing I for micro enterprise fund in dalam bentuk Islamic financing. And the last one, UOB, they also provide AC cash in the form of conventional product to offer to the Malaysian small business and enterprise financing. Okay, as I mentioned, this is the detail of each of the products offered by the banking sector, especially the commercial bank. Okay, as I said, as I said earlier, the SME must comply all the requirements set by the banking sector, especially the specific financial institution. Sebagai contoh, sekiranya SME itu ingin mendapatkan financing daripada CIMB Bank, mereka mesti fulfill all the requirements set by the CIMB Bank. But in general, secara keseluruhan, semua bank memberi syarat bisnes mesti 3 tahun dan ke atas, umur owner kepada bisnes mesti 21 tahun dan ke atas, dan mereka mesti kenal pasti apakah tujuan ataupun objektif mereka membuat pinjaman. Adakah untuk financing the working capital, adakah untuk membiaya modal kerja, ataupun untuk membeli hartanah ataupun aset, ataupun melibatkan kepada lain-lain pembiayaan. Okay. In the case of CIMB Bank as well as CIMB Islamic, more specifically secara terperinci, mereka mempunyai special fund for working capital financing. Okay. Yang ini dipanggil SME Quick Biz Financing, dan financing ini up to 1 million ringgit Malaysia to finance their working capital. And also they have SME Quick Biz Financing. Also for working capital, this is more for the Islamic products. For the conventional product, they offered up to 1 million ringgit Malaysia. For Islamic product, they also offered more up to 1 million ringgit Malaysia to finance SMEs working capital. Then for property, SMEs offered, CIMB offered SME Biz Property Financing and also SME Biz Property Financing I. So this financing also up to 1 million ringgit Malaysia, and the purpose of financing are to finance purchase of properties, refinance existing properties, and to finance also the working capital. And
CIMB also offered a special program for renewable energy financing in order to promote innovation. They have two types of products for conventional product as well as Islamic product, iaitu SME Renewable Energy Financing dan SME Renewable Energy Financing I. This financing up to the tenure flexible up to 10 years of tenure, and the purpose of do the loan is to finance the cost of solar PV system. If they need the solar system, they can get financing from CIMB Bank, also CIMB Islamic. Then we have products offered by Maybank. As I said, Maybank is one of our largest bank in Malaysia. Okay, bersama juga dengan CIMB adalah bank besar di Malaysia. So for Maybank, they offered Maybank SME Digital Financing. Okay, so the Maybank SME Digital Financing is open to both Maybank and non-Maybank customer. Means that jika bisnes itu mempunyai akaun di Maybank, mereka boleh buat pinjaman ini. Jika mereka tidak mempunyai akaun di Maybank juga, mereka boleh dapatkan financing from Maybank SME Digital and Financing. So the financing less than 25 million annual sales turnover, and also less than 5 million outstanding loan or financing with Maybank. If they have previous loan, so the outstanding loan must less than 5 million ringgit Malaysia. And the financing facility between 10,000 ringgit to 250,000 ringgit with the tenure up to 5 years. Maksudnya mereka boleh bayar balik kepada bank dalam tempoh 5 tahun. So the financing this financing product based on the commodity murabahah term financing I. Yang ini lebih kepada Islamic financing product. Then second, Maybank also offer SME clean loan or financing I. Financing, as I said, I to represent for Islamic products. Okay, the SME clean loan is offered for SMEs to boost their business, boost their company's working capital with fast cash and without collateral. They no need to put any collateral to get the financing, and available for online application to both also Maybank and non-Maybank customer. And also we have SME clean loan for financing plus. This is more to conventional product, the similar purpose to boost SMEs cash flow with collateral free, without any collateral, which combines overdraft and term loan facility from 250,000 ringgit Malaysia to 1.5 million ringgit Malaysia, and the loan period within 3 years up to 7 years. Next, Maybank also offered SME micro loan or financing I. They have two types of financing in terms of conventional as well as the Islamic products. This loan offered to Maybank and non-Maybank customer, okay, below, with the annual sales of the SMEs below 300,000 annual sales and 5 million outstanding loans. The loans with between 10,000 ringgit Malaysia to 50,000 ringgit Malaysia, and the repayment tenure up to 5 years. And also we have the last product offered by Maybank is SME property and business financing, and also business financing I. The SMEs can choose either to use the conventional product or the Islamic product. They offered both for conventional and also for Islamic product. For the case of SME property and business financing, the financing up to 5 million ringgit Malaysia with the tenure up to 20 years. This is more longer period
for tenure compared to other products. So in the case of SME property and business financing, they also focus on the security requirement due to a big amount of 5 million ringgit Malaysia, up to 5 million ringgit Malaysia, and joint and several guarantee from all the directors in order to ensure that the business can pay back to the bank, especially to Maybank. Okay, next we also, Maybank also offered commercial and industrial hire purchase. This is for equipment purchases. Types of good finance, they can apply for the financing for to buy machineries, also to buy commercial vehicles, also to buy industrial equipment. And the benefit of this product are a 12 months utilization period with zero commitment fees, means that they do not need to pay any amount to Maybank within 12 months. Then insurance protection on asset by Etika Insurance and easy payment option over 400 Maybank branches nationwide or online. They also can pay through online through maybank2u.com, and minimal administrative and documentation costs and non-cancelable facility. And Maybank also offered CGC scheme, or they call it as BIS Jamin and BIS Jamin I, and Flexi Guarantee Scheme and Flexi Guarantee Scheme I. This financing to assist the SME, small medium enterprise, with viable project but lacking collateral to obtain financing from bank. So the total loan from 50,000 ringgit Malaysia up to 5 million ringgit Malaysia, and the guarantee coverage ranging from 30% to 80% on unsecured portion, with maximum cover up of to 3 million ringgit Malaysia. And duration of guarantee cover should be for a maximum of 2 years. Okay, and guarantee fee for unsecured portion within 2.4% to 4%, for the secured portion 2.1% to 3.2%. Maybank also offered, they have a lots of products offered to the SMEs. In the case of Maybank, SJPP scheme, SME working capital financing, and also working capital financing I for Islamic financing. So this product offered with the tenure, guarantee tenure up to the year of 2035, okay, more than 10 years. And also the guarantee coverage up to 80% guarantee on the approval financing amount, and the availability period until 31st December 2035. Okay, and also they have Penjana Tourism Guarantee Scheme. As I said, in the case of Malaysia, we have a special fund, a special financing provided by the banking system for tourism industry. So Penjana Tourism Guarantee Scheme is a scheme that provide financing up to 300,000 ringgit Malaysia for per SMEs, and for micro enterprises up to 75,000 per micro enterprises. Okay, next, the third commercial bank is Ar-Rajhi Bank. So Ar-Rajhi Bank is an international bank yang ada di Malaysia. They also offer special fund to finance the SME in Malaysia. Bagi case Ar-Rajhi Bank, they have a special fund to finance working capital, to purchases of asset, and also for upgrading of business.
So they also have, they call it a subsidy rate, 2% of the profit rebate charge on the financing provided. They give 2% rebate charge on the financing provided to SMEs. The financing amount up to 5 million ringgit Malaysia per SME. They also have a special requirement in order to get 5 million ringgit Malaysia. The approval amount aggregated based on all financing provided under the scheme from all participating financial institutions, and also SMEs with common controlling shareholders, and all directors expect for nominees, directors appointed by multinational investors. Next, we have special fund from SME Bank, Small Medium Enterprise Bank Group. Okay, for SME Bank Group, they offered, the first product is IBS Promotion Fund Financing. IBS Promotion Fund 2.0 financing is a loan in order to finance factory acquisition, including land, for buy machinery, buy plant equipment acquisition, for plant and factory renovation costs. Also, they can apply for this product to renovate their business premises. Also for working capital requirement, including financing of guarantee fee, documentation, and stamp duties fees, and takaful insurance contribution. So for in the case of this IBS Promotion Fund 2.0, this financing, this product more to Islamic product that use the concept of commodity murabahah term financing, revolving credit I, cash lined Islamic, and also ijarah tumabai. Ijarah tumabai in the terms of rental. Okay, rental in the form of rental, lebih kepada sewa dan beli. So the financing limit minimum of 500,000 ringgit Malaysia up to 10 million ringgit Malaysia. This is a big amount for SMEs, sehingga 10 juta ringgit Malaysia. Then SME Bank Group also offer a product named Bumiputra Supply Chain Fund Financing Program. So what is Bumiputra Supply Chain Fund Financing Program? This Bumiputra Supply Chain Fund Financing Program is a collaborative financing program with Teraju. Teraju is one of the government agency, okay, which aims to develop a network of suppliers among Bumiputra SME as part of the implementation of the Bumiputra Agenda. In the case of Malaysia, we have a Bumiputra Agenda that's set by the government of Malaysia in order to help the Bumiputra, especially the people of Sabah, the people of Sarawak, as well as Semenanjung Malaysia. This program is expected to help them grow their business and make Bumiputra SME suppliers more competitive. Okay, so the purpose of the Bumiputra supply chain product is to finance SMEs working capital or to buy asset for asset acquisition, excluding landed property. So for this kind of for this product, the financing minimum of 500,000 ringgit Malaysia up to 5 million ringgit Malaysia, with the basic contract of commodity murabahah via tawaruk. Also, in the case of facility, commodity murabahah term financing I, revolving credit I, cash line Islamic, ijarah tumabai also in form of rental, and also kafalah bank guarantee. Okay, SME Bank Group also offered, the third product is SME Technology Transformation Fund. As I mentioned previously, all the commercial banks
in Malaysia, they offered special fund for commercialization, for digitalization as well as technology. In the case of SME Technology Transformation Fund, they provide financial assistance to small and medium enterprises to adopt digitalization. And the purpose of the financing is to purchase equipment or machinery related to technology. For computer hardware and software, they also can buy software to get financing from this SME Technology Transformation Fund. For information and technology solutions and services, for technology support services and other intangible assets to enhance productivity and efficiency via technological use. Okay. For this financing, they use the concept of commodity murabahah term financing Islamic and also ijarah tumabaik term financing in terms of rental, and the financing limit from 100,000 ringgit Malaysia to 3 million ringgit Malaysia. And as offered by Maybank Malaysia, SME Bank Group also offered special fund for tourism industry or tourism sector. We call it as Penjana Tourism Financing. For Penjana Tourism Financing, they can get the financing in order to finance their working capital or for capital expenditure or to refinance of up to 50% of total financing approved. And the financing concept in the case of Penjana Tourism offered by SME Bank Group in the form of Islamic concept, the commodity murabahah term financing Islamic, cash line Islamic and ijarah tumabaik Islamic, and the financing up to 500,000 ringgit Malaysia for each of the SMEs related small medium enterprise. Okay, SME Bank this also offered a product named Business Accelerator Program. I have discussed about this program from my previous lecture, from the first lecture. This program actually under the government program, under this SME Cooperation Program, but the implemented by the commercial bank in Malaysia. One of the commercial bank involved is SME Bank Group. So BAP program, Business Accelerator Program, is to assist SMEs in strengthening their core business, to build a capacity and capability and facilitating access to financing. So the purpose of this program, this product, is to finance their fixed asset and also to finance their working capital, the SME's working capital. The concept used by SME Bank in the form of commodity murabahah term financing Islamic, revolving credit Islamic, cashline Islamic, and also ijarah tumabaik term financing. And the financing limit from 50,000 ringgit Malaysia up to 1 million ringgit Malaysia. Next, the product of Targeted Relief and Recovery Facility. This is a special fund for sectors affected by reintroduction of containment measures, except for tourism and tourism-related subsectors, because tourism and tourism-related subsectors, they can get financing from the Penjana Tourism product. So, Targeted Relief and Recovery Facilities, the purpose of this product is to finance working capital. Okay. Second, for refinancing of up to 30% of total financing approved. And this product, the basic concept of the product are based on commodity, is based on commodity murabahah term financing Islamic. And the financing up to 500,000 ringgit Malaysia for each of SME, a small medium enterprise in Malaysia. Okay. The SMEs Bank also have a special fund to finance capex, capital expenditure
and also working capital. This product is high technology facility national investment aspiration. This is a special product to assist SMEs that affected by the COVID-19 to have their long-term strategic development goals. So this is one of the product to ensure that the SMEs can sustain for long-term period, okay, after the COVID-19 pandemic. So this is to strengthen Malaysia's competitive positioning in global value chain, perceive the supply chain ecosystem and safeguard the high skill job. So this product, the basic concept of this product covered the commodity murabahah term financing in terms of debt financing, ijarah tumabai financing, yang saya kata tadi sewa beli, revolving credit I and also cash line Islamic. And the financing limit up to 1 million ringgit Malaysia per SME. This is for working capital financing, but to finance capex, capital expenditures, the financing limit up to 5 million ringgit Malaysia. Combination of working capital and also capex. Okay, we move to the next bank, commercial bank, HSBC. Okay, the HSBC bank have two types of product. Okay, one product focusing on SMEs with 12 million or below, okay, turnover, yearly turnover, and another product for SME business with yearly turnover above 12 million ringgit Malaysia. For the first product offered to SME with yearly turnover below 12 million, this product based on the interest rate on the integrated total relationship balance for the business and personal account, and this product offer dedicated relationship between manager and contact center in the form of international connectivity and simplified banking with digital solution and real-time fixed rates, and the business management solution on accounting and payroll, so they can get financing in order to improve their accounting standard, their accounting system, and also to pay their workers, and also for digitalization, and also for international networking, especially for export purposes. So for above 12 million, this special fund focusing more on innovative digitalization, okay, and for e-payment, easy payment and collection, and for financing product to support the business growth ambition, for example, for product development, to produce a new product, to innovate a new product, and also dedicated relationship between manager and business support, their networking, and also beyond banking solutions to make their business to the next level, to expand their business for SMEs. Okay, next we have a product offered by Bank Rakyat Malaysia Berhad. So Bank Rakyat Malaysia Berhad is a fully Islamic now. Currently, it's a fully Islamic offered, Islamic banks offered the Islamic products. So first they have property financing I. This is to finance purchase of business premises. So they can they provide this product for SMEs to buy premises. For example, a building. Okay. So the margin of financing up to 80% with the concept of tawaruk and the tenure of 15 years. Second, they offered bridging financing I.
This is to finance purchase of land. In the case of to buy land and development cost of the land, okay, the margin of financing of purchase of land up to 80%. For example, if the land value is 1 million ringgit Malaysia, they can offer up to 800,000 ringgit Malaysia. So the margin of financing of development cost only up to 60% compared to buy a land, and up to 40% for gross development cost, excluding purchase of land. Okay, they use the concept of tawaruk and the maximum tenure according to the project tenure. Okay, so if the project tenure up to 15 years, so the tenure will be up to 15 years. Third, they offered a product named Project or Contract Financing Islamic. This is to finance the cost of complete the contract awarded by government and government-linked companies. For example, if SMEs get any contract awarded by the government agency, they can get financing from Bank Rakyat Malaysia through the Project Contract Financing Fund or product. And this product financing up to 80 years of the contract cost and assignment of contract proceed with the concept of tawaruk with a maximum tenure according to the contract tenure. Then they have also offered working capital financing Islamic to finance working capital for business expansion of SMEs with the margin up to 80% with the concept of also tawaruk and revolving tenure depends on working capital cycle. And Bank Rakyat also offer term financing to finance purchase of equipment and purchase of machineries. And they also use the tawaruk concept with a tenure of up to 10 years of repayment. Okay, now we move to Arab Malaysia Bank, Bank. So the case of Bank, they offer working capital guarantee scheme. This scheme or this product special to finance SMEs working capital. Okay, this product available in terms of term loan, term financing Islamic or in the form of overdraft or cash line in Islamic, and up to 2 million financing limit, and the tenure up to 7 years of tenure. Next, they have a product named SME Portfolio Guarantee. This is a product, a flexible working capital loan financing to help SMEs better manage their daily financial needs. And this financing up to 1 million ringgit Malaysia and the tenure up to 7 years of tenure with no collateral requirement. Next, MBank also offered SME Biz Property Extra. This is the first asset-backed CGC guaranteed scheme in the market, offering a high margin for asset and working capital financing needs. Okay, so the high margin up to 148% from the value of asset and for working capital financing. The financing working capital up to 3 million ringgit Malaysia. And bank also offered a commercial property loan financing investment. This loan special for buy property. They can choose either to use the conventional product or to get the Islamic product. Okay, this is special financing for purchase of completed or under construction commercial and industrial properties, for example, to buy buildings. Next, MBank also have offered overdraft cash line in order for SMEs to get cash. Okay, they also offered term loan financing This is in terms of fixed deposit or term deposit Okay, to
to finance their working capital, renovations and purchase of fixed asset, renovation of premises, of business premises, and also to purchase of fixed asset. They also offer equipment financing. This is for purchasing industrial equipment or machinery. Is their cash flow and the tenure up to 5 years with high margin of financing. Okay. They also have products offered. They also offered a product named multi-trade facilities. This is for trading. The multi-trade facilities is a product that to assist the SMEs that in need for working capital line to procure raw materials or finished goods to meet their business or trading requirements. This is in the form of multi-trade facility that allows to use letter of credit, trust receipt, bills purchase and invoice financing to meet their trading and business requirement needs. Okay, and MBank also have a product of over-the-counter bank guarantee. MBank over-the-counter bank guarantee is a fast bank guarantee available through MBank's extensive branch network in Malaysia, issued at customers' request to guarantee customer obligation to their beneficiary or a simpler approval process. Okay. With that, I end my presentation. I open for any question from anak-anak mahasiswa. Jika ada soalan boleh dikemukakan. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus buat Prof. Dr. Nur Azra. Ya, baik. Kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Nur Azra ya, begitu komplit ya, dari berbagai perspektif ya, mulai dari institusi, ekosistem sampai dengan hal lainnya sangat detail sekali. Nah, silakan bagi teman-teman mahasiswa kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada beliau secara langsung. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan NPM-nya. Mic-nya. Terus satu, izin, apakah suara saya terdengar, Prof? Ya, jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husniadi Reja dengan NPM 1706 1022 0034. Baik, apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Raya. Ya. Di Malaysia sedang musim apa, Prof? Oh, kami di sini panas, sedang musim panas. Dijangkakan this coming June kami akan hadapi El Nino. Oh ya. Ya, kalau seumuran saya sih kalau dengar Malaysia ya terbayang itu kalau nggak Upin Ipin ya nasi lemak gitu, Prof. Ya, saya izin bertanya ya, Prof. Seperti kita ketahui ya, bahwa kalau jumlah penduduk Malaysia sendiri menurut Prof. Azura juga tadi sekitar 32 juta orang ya, Prof ya. Yang mana dari 32 juta orang itu 60%-nya Muslim. Dan sedangkan di Indonesia yang mana jumlah penduduknya 270 juta, kalau terbayang itu 9 kali lipatnya Malaysia lah, 270 juta tuh, yang juga 90%-nya Muslim gitu, Prof. Mungkin saya cukup heran juga ya, Prof, karena kenapa di Indonesia tuh 90% penduduknya Muslim, tetapi berdasarkan riset yang kecil saya lakukan tadi, meskipun kecil-kecilan, market share bank syariahnya di Indonesia tuh cuman mencapai 6,51% aja, Prof. Sedangkan di Malaysia sendiri meskipun 60%
penduduk muslimnya itu penduduk muslim, tetapi market share-nya itu mencapai 29%, dan juga bahkan menjadi tolak ukur gitu terutama di negara Asia Tenggara dalam mengembangkan perbankan syariahnya gitu, Bro. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana cara ataupun langkah-langkah Malaysia mengembangkan market share ataupun menaikkan minat para warga Malaysia untuk bertransaksi ataupun menabung di bank syariah sehingga tidak terlalu timpang ataupun terlalu jauh dengan commercial bank atau development financial institution, dan juga kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu temanya mendukung SMES didukung oleh bank perbankan itu. Apakah alur peminjaman dana di bank syariah relatif lebih sulitkah atau lebih mudah ataupun sama aja dengan kita meminjam dana ke commercial bank? Terutama kan kalau misalnya waktu terutama muslim takutnya kan kalau nggak ke bank syariah takut interest ataupun riba gitu sih, Prof. Mungkin pertanyaan saya ada dua, Prof. Terima kasih, Prof. Mas Musli, saya minta maaf. Ya. Saya sebenarnya tadi line tidak berapa bagus. Untuk soalan kedua saya tak dapat dengar dengan baik, dan soalan terakhir tadi kita dapat dengar dengan baik. Boleh diulang soalan kedua, pertalian itu, dan juga soalan yang ketiga. Maaf, terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaan saya yang kedua tadi ini, Prof. Apakah alur peminjaman dana calon nasabah kepada bank syariah itu relatif lebih sulit, lebih mudah, ataupun sama aja atau dibandingkan kita meminjam ke bank yang lain itu, misalkan ke commercial bank atau ke development financial institution ya? Apakah jelas, Prof? Masih belum terdengar ya? Maaf, Ibu Dai, boleh bantu saya tak dengar sebenarnya. Yang pertama tadi berkaitan Islamic market share di Malaysia compared to Indonesia, saya dapat. Yang second, soalan yang kedua itu. Tes apakah terdengar, Prof? Dengar, tapi bila bercakap tu dia putus. Oh, putus ya. Maafkan saya memang tak dapat nak dengar dengan baik. Iya, jadi ya saya ulangi ya, Dok, maaf. Jadi yang kedua itu pertanyaan saya berkaitan dengan tema kita hari ini, apakah para calon nasabah SMS itu kalau meminjam dana ke bank syariah itu relatif lebih mudah atau lebih sulit ataupun sama aja bila kita meminjam dana ke commercial bank atau institusi keuangan lainnya? Mungkin itu sih, Dok. Prof. Tetap terdengar atau mau di chat aja, Bu? Oke. Ya, terima kasih ya, Bro. Baik, terima kasih. Saya soalan yang pertama tadi berkaitan dengan market share of Islamic banking, market share of Malaysia compared to Indonesia tadi, walaupun populasi di Indonesia lebih besar. Soalan yang kedua tadi saya minta maaf, saya memang tak boleh nak dengar dengan baik. Mungkin Ibu Dai boleh tolong saya jawab dulu soalan yang pertama. Okey, dalam kes Malaysia, even though populasi kami kecil, tetapi secara keseluruhan kesedaran dari kami sebagai pengguna, sebagai customer kepada bank adalah tinggi. Oleh itu, walaupun populasi kami kecil, tetapi most of Malaysian lebih prefer, lebih cenderung untuk menggunakan Islamic products compared to conventional products. Kenapa? Satu, sebab dengan jelas Allah dah sebut di dalam Al-Quran, dan bagi kita Muslim, Allah dah sebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, di dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, dan Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. So itu adalah perkara asas yang diterapkan kepada kami di Malaysia. So kami daripada sekolah rendah, daripada sekolah sebelum masuk S1 lagi, kami telah dididik bahawa riba itu adalah sesuatu yang haram. Jadi
Kebanyakan dari kami, especially bila dah masuk S1, S2, S3 sehinggalah kepada kita bekerja, kita faham bahawa interest rate adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh itu, kebanyakan kami in terms of saving, in terms of financing, dapatkan loan, kami akan sedaya upaya menggunakan Islamic financing. Dan dalam kes Malaysia, disebabkan kami, customer, memilih Islamic financing, bank terpaksa ikut. Kalau Muslim lihat kepada history of banking in Malaysia, sebenarnya kami dulu adalah fully conventional bank. Sebelum tahun 1983, commercial bank di Malaysia adalah fully commercial bank. Semua bank offer produk conventional, tidak ada produk Islamic. Bermula dengan 1983, sebelum itu lagi bermula dengan tabung haji. Tabung haji ini adalah satu financial institution tetapi tidak beri loan, hanya simpan duit untuk rakyat Malaysia pergi ke haji. Dan idea tabung haji ini dikemukakan oleh Profesor Diraja Unku Aziz, salah seorang kita panggil sebagai Nobel Prize ni jugalah di Malaysia, kerana beliau orang yang mencadangkan bahawa Muslim di Malaysia perlu ada simpanan dalam bentuk deposit untuk pergi ke haji, disebabkan oleh kos mengerjakan haji semakin meningkat. Dan dalam kes Malaysia, kalau nak cerita pasal haji ni, pada tahun ini kos mengerjakan haji meningkat lagi. Kalau dalam ringgit Malaysia, total cost adalah RM30,850. Jadi meningkat dengan ketara berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Kosnya sekitar RM10,000 hingga ke RM20,000 ke RM25,000. Latest tahun ini kos untuk mengerjakan haji yang flightnya akan bermula dalam minggu hujung bulan 5 ini adalah RM30,850. So bermula dengan tabung haji, tujuannya hanya untuk deposit sahaja, tidak ada lending, tidak ada financing, tidak ada loan. So daripada situ timbulnya kesedaran Malaysia untuk menawarkan Islamic Bank. So the first Islamic Bank di Malaysia adalah Bank Islam Malaysia Berhad yang saya katakan tadi, ditubuhkan pada tahun 1983. Kemudian dapat demand yang tinggi. Pada mulanya Bank Islam juga menawarkan financing dalam bentuk mudarabah. So mudarabah, kita faham mudarabah macam saya nyatakan dalam slide saya tadi, semua bank sekarang tak guna mudarabah lah, lebih menggunakan murabahah dalam bentuk debt financing. Kalau mudarabah ni lebih kepada equity financing, maksudnya mudarabah dan juga musyarakah dalam bentuk joint venture, kita boleh katakan ada participation from the banking sector as well as participation from the entrepreneurs. Okay? Tetapi apa yang berlaku kat Malaysia pada mulanya, mereka offer profit loss sharing contract tetapi tidak begitu mendapat perhatian disebabkan tidak menarik. Sekarang ini semua financing adalah menggunakan, walaupun Islamik, menggunakan konsep murabahah. Yang kedua tadi, kebanyakan bank offer ijarah rumah baik. Maksudnya mula-mula sewa, habis sewaan, aset itu menjadi milik SME, dipanggil sebagai sewa beli. Okay? So bermula dengan Bank Islam Malaysia Berhad. Itu adalah bank pertama yang menawarkan semua produk perbankan menggunakan Islamic financing. Depositnya Islamic, financing loannya juga dalam bentuk Islamic. Disebabkan oleh orang ramai ramai menggunakan bank Islam, orang ramai ingin kembali kepada apa yang Allah haramkan tidak boleh kita ikut. Jadi orang ramai mula fokus kepada produk-produk Islami. So daripada situ, bank-bank konvensional tadi terpaksa offer Islamic windows. Dulu dipanggil Islamic windows. Islamic windows ni maksudnya bank itu bank konvensional tetapi mereka ada windows ni tingkap lah kan, dipanggil tingkap Islamic. Mereka ada offer produk Islamic juga. Bank itu totally bank konvensional tetapi mereka ada offer produk Islamic, dipanggil sebagai
Islamic windows. Kita juga panggil sebagai dual banking. Dual banking maksudnya bank tu ada produk konvensional dan ada juga produk Islamik. Tetapi melalui masa window itu telah dihapuskan, tidak dinamakan sebagai Islamic windows. Sekarang ini semua bank, mereka ada bank, satu bank contohnya Maybank, tetapi mereka offer dua produk secara serentak, produk Islamik dan juga produk konvensional. Begitu juga CIMB. So CIMB kita boleh, saya sebagai katakan saya sebagai surplus unit, saya ada lebihan wang, saya simpan deposit, saya simpan wang saya di CIMB, saya boleh pilih simpan menggunakan saving account biasa ataupun saving account Islamik. Begitu juga untuk financing dan juga loan. Saya sebagai deposit unit, tak cukup duit, tak cukup wang, saya perlukan meminjam di bank, saya boleh pinjam sama ada menggunakan financing Islamic financing atau menggunakan conventional loan. Okey, disebabkan oleh semua trend yang berlaku di Malaysia begitu, maka aset market share of Islamic bank di Malaysia meningkat melalui masa. Itu pertama, driven by customer. Okay, driven by customer. Maksudnya sistem itu beralih kepada Islamic financing, more to Islamic financing, sehingga market share of Islamic financing meningkat disebabkan oleh kami sebagai pengguna. Yang kedua, juga peranan itu dimainkan oleh pemerintah. Okey, kalau buat pengetahuan Muslim tadi dan juga semua anak-anak mahasiswa, pemerintah kami juga mempunyai sasaran. Kita panggil sasaran, di sini kami panggil sasaran. Kami cuba untuk mencapai sebagai hub Islamic finance, hub kewangan Islam dunia. Itu adalah sasaran Malaysia yang dinyatakan dalam PISK, Pelan Induk Sektor Keuangan Malaysia. Kami ada satu pelan induk yang dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, satu kementerian pemerintah yang menjaga kewangan Malaysia secara makro. So kami ada pelan induk sektor keuangan. So dalam pelan induk sektor keuangan ini, Malaysia mensasarkan menjadi pusat keuangan antarabangsa Islam. Jadi bukan sahaja driven by the customer, tetapi juga share of market share of Islamic banking adalah juga driven by the government, oleh oleh sasaran pemerintah untuk mencapai sebagai international hub untuk Islamic finance, kewangan Islam. Jadi saya rasa dua sebab itu menjadi sebab utama mengapa market share di Malaysia untuk Islamic banking semakin meningkat, walaupun kami punya population sangat-sangat kecil berbanding dengan Indonesia. Dan saya rasa jika dalam kes Indonesia banknya lebih banyak, dan saya rasa kalau driven by kita sebagai customer kepada bank and also driven by the government, insyaAllah the market share tu akan meningkat melalui masa. Tetapi untuk driven by customer memerlukan kepada kita panggil kesedaran dari dalam diri masing-masing, bermula daripada rumah lagi. Kita perlu terapkan kepada anak-anak sekolah hinggalah kepada S3. S3 sudah matang, S1 sehinggalah kepada S1 kita perlu terapkan bahawa interest itu adalah haram. Even though agensi bawah government, the government under the agencies under the government, contohnya kami ada kumpulan wang simpanan KWSP pekerja, yang mana semua social security scheme, yang mana semua kaki tangan yang bekerja di Malaysia perlu menyimpan setiap bulan di dalam KWSP
Okay, di situ juga kami ada 2 akaun. Kami baru saja dibuat akaun Islamik. Sebelum ni kami ada 1 akaun saja, iaitu akaun konvensional. Tetapi sekarang kami telah ada 2 pilihan, sama ada menukar akaun konvensional kepada akaun Islamik. So dalam kes tabung haji tadi, Malaysia juga kalau kita lihat kita punya saving kita, bila cukup nisab, cukup haul, kita kena bayar zakat. Dalam kes kami kena bayar zakat simpanan, zakat saving. Tapi dalam kes tabung haji, kami tak perlu risau dengan zakat simpanan, kerana tabung haji telah mengeluarkan zakat berdasarkan deposit yang ada dalam tabung haji. Maksudnya tabung haji telah membayar zakat kepada simpanan-simpanan kami yang menyimpan duit di tabung haji. Jadi dalam istilah fiqhnya, tidak boleh dikenakan 2 zakat dalam satu sumber yang sama. Maksudnya kalau kami simpan duit di deposit wang di tabung haji telah bayar, kami tidak perlu bayar zakat kerana tidak dikenakan 2 kali zakat kepada satu sumber pendapatan yang sama. Itu adalah bermula dengan kesedaran masyarakat sehingga memaksa sistem itu berubah dan menuju lebih kepada Islamic sistem berbanding dengan sistem perbankan konvensional. Okey, itu untuk jawapan yang pertama. Maaf panjang pula saya jawab. Untuk soalan kedua tadi saya minta maaf, saya tidak kurang jelas, mungkin boleh bantu saya. Okey, ada dalam chat ke? Boleh saya tahu maafkan saya tak berapa mahir dalam bahasa Indonesia. Nasabah ini merujuk kepada apa ya dalam istilah nasabah? Apakah calon nasabah? Ya, silakan Muhammad diperjelas lagi. Nasabah ini maksudnya apa ya? Sebab kami istilahnya berbeza, walaupun kita satu rumpun yang sama, istilahnya berbeza. Customer Prof ya. Customer. Terima kasih banyak Ibu Dai. Okey, apakah calon customer SMEs ke bank syariah lebih mudah ataupun sama apabila menuju ke okey baik. Dalam kes perbankan di Malaysia, kami adalah mempunyai satu bank yang sama tetapi ada 2 servis. Mereka menawarkan 2 produk berbeza, produk Islamik dan produk konvensional. Jadi sama je in terms of mudah, mesra pelanggan, staff yang mesra pelanggan, persekitaran bank yang sama untuk Islamik dan juga konvensional, sebab bergantung kepada bank apa. Contohnya kita ada CIMB Bank, Maybank, Bank Islam, sama sahaja proses mudah untuk Islamik dan konvensional. Hanya yang berbezanya adalah jika kami di Malaysia membuat financing menggunakan Islamic financing, insurans dia lebih mahal sedikit berbanding dengan conventional financing. Kemudian kalau kita lihat in terms of repayment, installment yang kita kena bayar balik kepada bank, untuk Islamic financing mahal sedikit berbanding dengan conventional financing. Kerana conventional financing, Islamic financing dia berdasarkan kepada margin dan berdasarkan kepada kontrak yang digunakan. Contohnya macam bank rakyat, mereka menggunakan tawaruk. Tawaruk ni biasanya bayaran balik itu agak lebih rendah berbanding dengan bank yang menggunakan baik di Taman Ajil, bank yang menggunakan ijarah rumah baik, yang itu bayaran installment setiap bulan yang perlu dibayar kepada bank agak tinggi sedikit berbanding dengan bank konvensional. Tapi bagi kami ramainya di Malaysia, kami melihat bahawa walaupun perlu bayar lebih sedikit tinggi berbanding dengan pembiayaan konvensional, loan konvensional tadi, tetapi kita memikirkan dari aspek Allah mengharamkan riba, memang sudah ditanam kepada diri kami daripada kami zaman anak-anak sekolah, kami tidak boleh terlibat dengan riba. Jadi walaupun mahal sedikit, customernya ramai untuk Islamic bank.
Islamic products. Tetapi in terms of sistem tu sama saja. Dua-dua menggunakan sistem sepenuhnya, dan sistem untuk Islamic dan sistem untuk konvensional adalah sama. Yang di servis yang diberikan oleh the banking sector. Itu untuk soalan yang kedua. Terima kasih. Saya harap saya jawab soalan yang diberikan. Ya, terima kasih Prof. Cukup ya Muhammad. Ya. Dilanjut, udah masih ada waktu satu lagi? Ya, satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelah kanan. Ya, silakan. Hello, Prof. Azura. My name is Jennifer. Do you prefer for me to ask in English? Okay. What if someone want to start a business, but he don't have any money yet, so he went to the bank to get some loan, but along the way his business failed to build into a success business, and he went bankrupt. So, what are the Malaysia's bank regulacy for this kind of case? Okay, thank you so much for the question. Okay, so in the case of Malaysia, if you don't have any money to run a business, you cannot run a business. You cannot get any financing from the banking sector. Itu memang akan terjadi. In the case of Malaysia, if you don't have any history of repayment history, you don't have any balance sheet to show to the bank, you don't have any business plan to show to the bank, so you are not entitled to get any financing from the bank. Okay, tapi in the case of Malaysia, we have special grant provided by the pemerintah, the government. Okay, as my previous lecture, in my first lecture, we have many kinds of grant, we have many kinds of scheme that to assist the SMEs with zero capital. Okay, so in the case of a new business without any capital, they are not entitled to get any financing from the banking sector. Tak ada satu bank pun akan bagi pinjaman, tetapi they can ask for assistance from the government scheme. We call it as government grant. Okay, yang itu boleh rujuk slide saya dalam kuliah lepas. Saya ada discuss macam-macam grant, bantuan from the government agency to a new business, especially for youth. You can get free capital from the government dalam case Malaysia, especially if your business involve innovation and also technology, involve commercialization, and also involve digitalization. If you fulfill of the requirements set by the government, you can get free capital from the government without to pay back to the government. But to get financing from or loan from the banking system, you are not entitled to get any loan or financing from the banking system if you don't have any experience, if you don't have any repayment history, if you don't have any balance sheet for your business. Okay, itu sahaja. Moga saya jawab soalan yang ditanyakan tadi. Okay, thank you so much. So, if we want to start a business, we need to build our business first, and if the government see our business is growing and promising for them to invest in our business, so they will grant some money or even not return it to the government. Yeah, in the case of Malaysia, we have one agency, we call it as Malaysian Technological MTDC, Development Corporation. MTDC, they have a special fund, they call it as symbiosis scheme. This is a special grant for university, especially for mahasiswa-mahasiswi that involve technology. The government give you free capital without need to pay back to the government, but you have to ensure that you have a product, that product involve technology, that product involve commercialization, that product involve digitalization, and also that product you have a market survey
to survey the demand and supply for the product, then you can bid for the grant. It's free for all Malaysian, especially for mahasiswa-mahasiswi. Okay, my questions are answered. Thank you so much, Prof. Azura. Thank you so much for the question. Ya, terima kasih. Keterbatasan waktu lah yang memisahkan kita ya, karena ini dua jam. Sebenarnya masih banyak ya dari teman-teman mahasiswa yang lain yang ingin bertanya, tapi karena waktu juga yang terbatas, dengan sangat menyesal mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirim via email atau apa ya. Terima kasih pada Profesor Dr. Nur Azura Sanusi yang sudah berkenan mengisi kuliah pada hari ini, dan kami dari Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Unpad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Profesor Dr. Nur Azura untuk mengisi acara ini. Selanjutnya sebagai bentuk penghormatan dari kami akan memberikan sertifikat pada Profesor Dr. Nur Azura. Kami persilakan pada rekan kami untuk menyampaikannya. Terima kasih banyak kepada semua juga. Ya, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa juga yang sudah 2 jam penuh menghadiri kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kuliah offline Prof. Bisa datang ke Bandung. Bisa datang ke sana insyaallah. Terima kasih banyak juga. Sudah 2 tahun kita selalu online ya. Mudah-mudahan ke depan kita Prof. Ya, bisa datang ke Bandung. Saya kepingin untuk jumpa dengan Ibu Rasmi nih di sana insyaallah. Assalamualaikum, sehat Prof. Ya. Sehat, assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih. Kita akhiri kegiatan kuliah tamu pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Profesor Dr. Nur Azura. Pak Suryanto.